When it comes to your belief, your relationship with God, there is nothing material that's stating that, oh, you get an official acknowledgement, okay, I've received your vow. At the end of the day, it's how your trust that you have with God, your trust that, okay, you already committed yourself into it. You had showed that you have accountability. Okay, this is all basically how much effort, your tolerance, your devotion towards God, you will automatically have that sense of accomplishment if you were to have completed your vow. So at the end of the day, it's all in the mind. It's all in the mind. It's all in the mind, knowing that, okay, you have done your part, I have done my part. Then I feel like whatever it is, God will take care of it. So that's that satisfaction that we have in ourselves, that feels like that is the whole reason why we're doing it in the first place. It's not to get acknowledgement from God or any sense, but it's just to get that sense of belief that someone is out there, someone is taking care of whatever struggles that you're going through, whatever problems that you're going through. So that's, at the end of the day, that's where we go to at the end. Personally, for me, it's the burden you put on yourself for Lord Muruga. The burden you put for him, and you say, I take all humility. I do not. I just need your support and your help in the well-being of my family and my life. So over the years, every year is something new for me. It's either a discovery of something that I never knew before, a set of knowledge that is not just out there. It's just you have to find it within you. It's more towards self-realization. What is your role on this? What is your duty here? Going through this whole journey, it really opens up your eyes in knowing that things are beyond what it's supposed to be. There are deeper meaning towards all of this. It's far beyond and what the eye can just see, you see. So over the years, it taught me that what was the reason for you to show off in the first place? Why? Muruga he didn't ask you to do this in the first. Why was that needed? It doesn't matter how big your Kavadi is. It doesn't matter how beautiful, how many lights is there. No. It's your that moment, how much gratitude, how much love that you want to carry and deliver to him. That's the only thing is important. If you ask me, if you were to carry a palkodam or a Kavadi or a tea chatti or anything at all, it's all the same. So over the years, it really taught me that these material things doesn't matter at all. It's, you can still carry a pot of milk and go up there and offer to Muruga. It's just the same equivalent to carrying a 100-kilogram Kavadi up there. I just want to do something greater for him. I just want to, I would go through more for him, for his helping, for his blessings and everything. So by doing this, I feel like it's a sort of sacrifice that I'm doing for him. So I believe that the sacrifices are worth the blessings that he will shower upon us. Doing all of this is the devotion we have for him. So if you're willing to do it, if you have the devotion, if you have the capabilities to do it, I would say it's the best you do, the greatest for him, rather than doing the least you can for him. So that is why I do. It's not to say that, oh, the more hooks you have, the more weight you have, the more harder the journey you bear is, the better the blessings. No, I do not believe that, but that is my sense, Lana. I would say that there is a massive self-realization where comparing how is on the first year that I was taking,
it was, to be honest, I was mostly, would say less, not very mature. So it was towards showing off. That's why I say education is the most important thing. Our people, I wouldn't say that this is their fault, but this is because of lack of education or knowing your religion well. Personally, for me, the part where I stop, I really don't know, but I wouldn't go to the most extreme lengths. So there's always a border for me. So again, for me personally, Thaipusam is a religious event. It's not somewhere you go to show off. So I understand what you mean. There are certain people who, you know, they do it for the fame, for the clout, for the views they see, they get. I wouldn't want to condemn them, but everyone have their own beliefs and everyone have their own ways they pray and all. My name is Maheshwaraj Gunaraja. So I was born in Hospital Besar Kuala Lumpur on 7th March 1993. So I'm the eldest among three of my siblings. So I have two younger brothers. So basically, I was born, we were living in Kajang, then later on we shifted to Selayang. That's where most of our childhood was. So we were there for almost from 5 to 11 years old. So that's where we learned the outdoor life. We had a backyard, we played in the jungle, we catch grasshoppers, we took bicycles and rode around town. So my parents, my dad is a Selangor State Assemblyman, while my mom is a housewife. So prior to that, both of them were insurance agents. So they were doing insurance for almost 20 years. So basically, like every other year, we'll have our puja. So I will invite some of my friends. Maybe you can prepare some prasadam. What do you want to prepare? I'm make punggosuri or Punggosuri. police adam. Okay. Itu one of it lah I make. Alright. Then how many people you are going to invite? My name is Saraswati. I'm born here and I got married also in KL. My first son is Maheshwaraj and my second one is Pragadishwaraj and my third one Logeshwaraj. I got three sons because when I got married and we trying to get kids, there where we couldn't get, and that's where we both of us, wow, and I managed to get after 5 years. Knowing my parents, they wanted a child for so long, and they were offering their prayers to the Lord, and I think they also made a vow to Muruga saying that if our child was born, we will carry what they call the sugarcane Kavadi to you. So I think after their request or this blessing was fulfilled, they actually did that. They actually took that and climbed all the way up, and I was inside that, being carried all the way there. Yeah. Yeah, Mahesh was 1 year old, and we carry in the, what is that? Sugar cane, yes. One more things about Maheshwar, when he born, is 1 year old, he refused to take any meat because I was wow and I was the pregnancy through 9 months. I was vegetarian, and when he born, he want to be vegetarian. So up to 5 years old, he was vegetarian. I would say my spiritual journey was as early as when I was probably 6 months, 1 year old.
So back then in the early days, I think we're still going. We go to this center called Rudra Devi Samaj. So in the earlier days, Rudra Devi Samaj was based in Brickfields, in Wisma Vairan. Every evening they will have the puja, they'll have bhajans and all that. So my parents has been going there, and yes, they also met in the center. So prior to that, they were going out, they met in the center, then they got married. So later on, once we started growing up, when we were 3-4 years old, we also had Sunday classes, similar to how church has Sunday classes. So while our parents are doing the puja, they will send the kids towards the lower ground floor, where they have some of the aunties we know that they will conduct Hinduism classes, and they will teach us bhajans, and sometimes Tirukural classes will take place, and we'll have drumming classes, tabla, dolak and all that. So that's how I learned about the religion, how I learned about how beautiful Hinduism is. It's always a part of me, it's never off my mind. So it has been, how do you say, a routine that we do, and it always felt so natural that it needs to be there all the time. So for her in this case, right? So Lord Muruga resonates with her the most. Okay, I felt like I grew up with a lot of devotional singing, and went through a childhood with exposure towards Hinduism. And knowing in Malaysia, we are quite popular with our Batu Caves temple. Okay, so and that particular time we live close by to the temple, and we often go and visit Muruga in Batu Caves. So it all started during that time. It was a difficult time for my family. My mom was not well, so basically she was diagnosed with this thing called arthritis. So arthritis is a case where it attacks your nervous system in your body, where you can only depend on medication to ensure you don't feel pain. So it was a very tough time for all of us at home. And in my family, as an eldest son, okay, you have the responsibility. I have two younger brothers. So being the eldest son, you automatically feel that you have that lead on making sure everyone's happy, everyone's well. So in my mother's case, she was, we know that she was suffering. She needs to be dependent on medication. She was hospitalized a few times. As that time, you will feel emotional that what do I do? How do I tell God, help my mother? Why is she going through all this pain? Medication, hospitalization, whatever the medicine world can do today, it's all being done. But I felt like something else that needed to help her in this case. That's where I went to Muruga. What do you need me to do? How can I show you that I am willing to do anything to get my mother back to her health, get her back to her happy self, how she was from the beginning. So that's where it all began. That's how I started falling in love with Lord Muruga. He just say he want to take Kavadi, and he didn't mention for what anything. But deep in my heart, I know. I know that he praying for me. The first thing that comes into my mind is Kavadis,
peacocks, and of course the Murugan. It's a month devoted for Murugan. So when I was younger, maybe that wasn't much into, that's not what we think. What we think is going for a shopping, it's more of a carnival, fun fair. But now, as we grow, the perception has changed. When I actually met him before we ever got married, we also, I've always followed him to his Kavadi, which was I think back in 2016. So that's when I realized this is something more than just going there to shop or just go climbing up the staircase. So I met my wife when we were in secondary school. So we were high school sweethearts. So we have been together for almost 17 years now. So she has always been my backbone. She has always been my strong support. So I would say she is my world. So she has always been supportive in whatever I do. That 1 month being with my husband's journey towards his Kavadi made me realize that there's a lot of sacrifice going on. There's a lot of discipline, because to sacrifice and to be disciplined in that 1 month is actually more than carrying the Kavadi on the actual day. His food, they are vegetarian for a month. Second is simple things like watching movie, listening to songs. Everything changes in our daily life. Sleeping pattern changes. Sleeping early, sleeping late. This is also a small bits of habits that changes over the next few months also. Habits of eating habits. So all this is a part of sacrifice, which I believe that later on it helps him to focus and improve his lifestyle as well for the whole year. So every time this Thaipusam starts early of the year, so it's also like a good start for the year where they be disciplined and show their gratitude and be grounded. So it prepares them for the whole year, I believe. I've also asked him, what's the need? Why do you really have to sacrifice? Why do you really have to carry heavy things? The answer is the devotion and the love that he has for his mom. So that one reason is enough for him to carry any weight. Yeah. Okay, so at first, my elder brother, Maheshwar, he started taking the Kavadi. So he took the Kavadi in 2017 itself. The reason why we took it is because at the time my mom was not well, so we took a vow to ensure that her health is at peak. So since then, every year it has been a norm for us. Among three of us, so I have two younger brothers, right? So one younger brother is 1 year younger to me, and the other one is almost 7 years. So when I was 7 years old, he was born. He grew up watching us. So me and my younger brother, we are 1 year apart. A lot of the things that we plan to do, he is just the younger guy who tags along. And a long time, what I noticed that about him is he learns things fast because he learns it from his brothers. So when I brought up this idea about Kavadi, he was like the first one to say, yes, let's do this. I feel great. I feel something they are really doing it for me, and very pain, but they going through that. Sometimes I feel it's great love for them to do that and to wow that, and they want to do that for me, and I feel so honored also, and feel very hard feeling also, because all this they are doing it for me.
they are going through that and going through the month, the first month where they vow, they fasting, and they go through all the difficulty to just do that. Just thank them for that blessing from the God. That's why I still feel I'm okay. I'm here for them. It's a very beautiful bond. I would say that for him to do it, for his mom, it's something not everyone does. Because he's not thinking for himself. He's thinking for another person, another woman in his life. So it's a very beautiful bond, I would say. Knowing my mother is healthy, knowing my mother is happy, knowing my mother is smiling, that's when I know my vow is completed. So to carry Kavadi, you need to go and book one Kavadi, find who is the Kavadi who can provide you rental. And I don't know, at that particular time, Balana was quite popular. Everyone knows Balana, you have seen him on the Star, newspapers, everyone covers his story. So we went and I called him, we had a chat, then we met up the first time. So he told me about this is how you take Kavadi, when you carry Kavadi. Usually people carry with the Urumi team. So Urumi team will come, they will sing the devotional songs and whatever. Then we started engaging, then we looked at it, okay, this is how it's being done. Okay, Anna? ஓகே வேலையெல்லாம் ஓடிட்டு இருக்கு. கவடியெல்லாம் பூட்டியாச்சா? ப்ரிப்பரேஷன் ஓடிட்டு இருக்கு. Okay. இப்போ நம்ம அந்த மார்னிங் நம்ம காவடியில் ரெடி ஆகிரும். இப்போதைக்கு எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணி சில இதெல்லாம் அந்த லைட்டிங் அந்த எல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணோம். இந்த மார்னிங் வந்து நம்ம லைட்டிங் பைப்போம் தானே? ஆமாம் பைப்போம். ஓகே ரைட். Bala can be the real original master in Kavadis. Like, I believe he's the first person to be so successful in this line, and his services is just top notch. Like, the first ever Kavadi I took was with him. All this while I've been only taking Kavadi with him, me, Anna as well, my elder brother as well. And Bala is also the person who does the piercings for me. So Bala is so well versed in this whole line. He knows exactly what's going on. His people are always there to support us. And for me, being a bigger size is always a bit of a challenge to get the right fitment for me. Because when it's too tight, it's going to be very hard for me to breathe and all. So going up the stairs especially, so like when I'm going up the stairs, if it's too tight, I really will have a tough time. But somehow or other, Bala's Kavadi and his people were always top notch. So, and not only that, he is the person who also pierces for me. So when it comes for the hooks and even the knuckle with the tongue, he's been piercing for me since day one. So like, he has always been the person who pierces for me. So I'm very grateful for us to find him actually. So yeah, Bala has been great. என் பேர் பாலசுப்ரமணியம், அப்பா பேர் பத்துமலை. நான் பிறந்து வரலாம் சிரம்பான் லாபு மூணாங்கட்டை, அதாவது வளர்ந்துடலாம் டேசராசா. அப்புறம் வேலை விஷயமா நான் வந்து இந்த பந்திங்க்கு இங்கே வந்தேன். இங்கே வந்து பந்திங்கில் ஒரு 20 வருஷமாக இருக்கேன். காவடி செய்கிற துறை வந்து நான் எப்போ ஆரம்பித்தேன்னு சொன்னாக்க 1996. அப்போ சிரம்பான் ராசா மாரியம்மன் கோவில் திருவிழா இருக்கும்.
எனக்கு வந்து அந்த காவடி செய்யணுன்னு ஆர்வம் இருந்துச்சு. எங்கள் மெத்தடில், அதாவது மிந்திலாம் பார்த்திங்கன்னா ரோத்தானில், பெம்பூவில் இந்த மாதிரி செய்வாங்க. அப்போ நான் வந்து ஒகேஷ்னல் படிக்க போனேன். அப்போ அங்கே படிக்கும்போது நான் மெக்கானிக்கல் சைடு படிக்கும்போது அப்போ மிஷின்லாம் எப்படி பாய்க்கிறது, என்னோடய மெத்தடில் வந்து அலுமினியம் இந்த மாதிரி ஸ்டாப் போல் அதெல்லாம் பாய்ச்சி காவடி செய்ய ஆரம்பித்தேன். இன்ன வரைக்கும் என்னோடய சர்வீஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என் காவடி எடுக்கிறவங்களுக்கு கீழே இருந்து மேலே வரைக்கும் அவங்க ஜேர்னியில் நாங்கள் கூட ஒரு ஆள் இருப்போம். ஒரு ஆள் இருந்து அவங்க ஃபிட்டிங் அதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், இல்லை அவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி இது பண்ணுறதுக்கு கூட வரைக்கும் கைட் பண்ணி கூப்பிட்டு போவோம். கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நல்லா காவடி மேலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த காவடியில் வந்து அபிஷேக பொருட்கள் வச்சுருப்போம். அந்த செம்பில் வந்து பாலோ பன்னீரை வச்சோம். அதை எடுத்து அவங்க கையில் கொடுத்துட்டு அவங்க ஜேர்னி தொடரும். அவங்க போயிட்டு அபிஷேகம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. நாங்கள் அங்கேருந்து காவடியை நாங்கள் இறக்கிட்டு வந்துடுவோம். அந்த இதுக்கு அந்த சர்வீஸ்க்காக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்கா நான் தனியாக அந்த காவடி இறக்கிறதுக்காக காசு அதெல்லாம் நான் வாங்கினதில்லை. என்னென்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு காவடியை என்னத்துக்கு எடுத்து போகிறாங்களே வேண்டுதல், அவங்க சுமையை போயிட்டு முருகட்டை இறக்கி வைக்க பார்க்குறாங்க. அப்போ அந்த சுமையை இறக்கி வச்ச பிறகு அவங்க ஜேர்னி தொடரட்டும், என்னோடய ஜேர்னி அங்கேருந்து எடுத்து வர்றது நான் இன்ன வரைக்கும் அதை வந்து செஞ்சுக்கிட்டு வரேன். ஓகே, இந்த காவடின்னு சொல்கிறது ஒரு சுமைன்னு சொல்கிறோம். அந்த சுமை வந்து அந்த காவடியோட சுமைன்னு சொல்கிறது, காவடி வந்து பல விதமாக இருக்குது. இப்போ மயில் காவடியில் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய மினிமம் வந்து 25 கிலோ இருந்து 30 கிலோ, 35 கிலோ, 40 கிலோ, 42 கிலோ, மேக்ஸிமம் 48 கிலோ வச்சுருக்கேன். அந்த சுமைன்னு அந்த முருகர்கிட்ட வந்து அவங்க வேண்டிக்கிற போது அவங்க மனநிலை, அந்த மன வலியோட நிறையா பேர் என்னோடய அனுபவத்தில் இருக்குது. அவங்க போய் கேட்க அந்த வலி இருக்க அந்த சுமைன்னு சொல்கிறது வந்து அந்த காவடியோட சுமை இல்லை, அவங்க மனசில் உள்ள சுமை. அந்த மனசில் உள்ள சுமையை வந்து அங்கே தான் போய் இறக்கி வைக்கிறாங்க. இப்போ என்னோடய அனுபவத்தில் வந்து நான் ஒரு 30 வருஷமாக காவடி செய்கிறேன். என்னோடய அனுபவம் வந்து இப்போ அது வந்து ஒரு 10 வருஷம் முன்னுக்கு காவடி எடுக்கிறேன்னு தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். இப்போ அந்த காவடி எடுக்கிறது எல்லாத்துக்கும் அந்த கொடுப்பனை கிடைக்கிறது இல்லை. அந்த காவடி எடுக்கும்போது உங்களோட குறைகளை அந்த முருகன்கிட்ட சொல்லிட்டு போங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு மேலே முருகர் இருக்கார், அந்த முருகர் சிலை இருக்குது, அவர்கிட்ட வந்து உங்கள் ஜேர்னியை சொல்லிட்டு வாங்க, உங்கள் குறைகளை சொல்லிட்டு வாங்க. இதுக்கு பேர் தான் மயில் காவடி. நார்மலாகவே இது மயில். இப்போ என்னோடய மைண்டில் வந்து என்னென்னா, இந்த மாதிரி மயிலில் வந்து முருகர் நிற்கிற மாதிரியும், அந்த மாதிரி மயிலில் முருகர் உட்காந்துருக்கிற மாதிரி ஒரு மைண்டில் செட்டில் வந்து நான் இந்த காவடிகளை செஞ்சேன். இப்போ மகேஷ்லாம் வந்து இப்போ காவடி எடுத்தார்னா அவரும் இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு ஐடியா கொடுப்பாரு. நான் இந்த வருஷம் வந்து முருகர் வந்து மயிலில் நிற்கிற மாதிரி வேணும், இப்போ அந்த சிலை குறியும் மயிலில் இருக்கிற சிலை மாதிரி வேணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி ஐடியா கொடுப்பாரு. இதெல்லாம் வந்து நான் க்ரியேட் பண்ணி இந்த மாதிரி இருக்கணும். ஏன்னா முருகருக்கு முகூர்த்தம் மயில். அப்போ அந்த மயில் இந்த மாதிரி மயிலை வந்து பாலிஃபார்மில் செஞ்சுட்டு அந்த மயில் சிலை இந்த மாதிரி வச்சு இதை வந்து ஒரு காவடியாக உருவாக்குறோம். இந்த டிசைன் காவடியோ இது வந்து மயில் காவடி தான் சொல்லுவோம் நம்ம. இப்போ வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வேல் வந்து முருகருக்கு உகர்ந்தது. அப்போ வேல் வந்து இதுக்கு பேர் வந்து சக்தி வேல்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ நான் வந்து இதை சுற்றி முருகருக்கு சுற்றி பின்னால் வேல் வச்சுருந்தேன். அதே மாதிரியே இந்த மயிலுக்கு மேலே பின்னாலேயும் இந்த மாதிரி வேல் வச்சு ஒரு ஃபோக்கஸில் காவடி செஞ்சேன். இப்போ இதில் பார்த்திங்க சொன்னாக்க ஒரு 2000 மயில் இருக்குது. இப்போ அழகு கொடுக்கறது வெறும் காவடி இல்லை, அதில் இருக்கிற முருகர் சிலையும் தான். இந்த முருகர் சிலையை நீங்கள் பார்த்தீங்க சொன்னாக்க இவர் வந்து ஃபைபரால் செய்யப்பட்டது. அதாவது காவடிக்குன்னு சொல்லிட்டு லைட் வெயிட்டில் நம்ம சிலை வந்து ஆர்டர் பண்ணுவோம். இப்போ லைட் வெயிட்டில் வந்து இவர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னாக்க 1.8 கிலோ தான் இருப்பார் இவர். அப்போ அவர் அழகுபடுத்தி இந்த காவடியில் வச்சு நம்ம வந்து இந்த காவடியை வந்து தைப்பூசத்துக்கு எடுத்து வந்தோம். மயில் சிலை வச்ச முருகர்னு சொன்னாக்க இந்த மயிலோடு இருக்கிறார் பாருங்க, இந்த மயிலோட கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்காரு. அதோடு சொன்னாக்க இது என்னோடய சிலையில் வந்து ஒரு 1996 வாங்கின சிலை தான். இப்போ இந்த மோல்லாம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னாக்கா கிடைக்காது. இப்போ உள்ளது எல்லாமே மாடர்னாகவே, முந்திலாம் அந்த பேப்பர் மேட்சில் தான் வரும். இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் மேட்ச். இதுக்கு பேர் வந்து பால் காவடி. இப்போ தான் காவு தடி காவடி, காவு தடி. இந்த தடி நம்ம உடலில் படணும். அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் வந்து வெறும் தடி தான். இங்கே ஒரு பட்டணம் சாமிக்கு, பின்னால் ஒரு பட்டணம்,
அவங்கவுங்க சாப்பிட்றதுக்காக தானிய பொருட்கள், பின்னால் இவங்க எடுத்து போகிற தானிய பொருட்கள் இந்த வெயிலோ இந்த மழையோ பரும்போது அது வீணாகிடும் சொல்லிட்டு தான் இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு அமைச்சாங்க. அதாவது இந்த மாதிரி பலகைலாம் இல்லை, மட்டைங்க இந்த இலைகளை வச்சு அதை ஒரு தடுத்தாங்க. அதுக்கு பேர் அந்த சூரிய வெப்பத்துலேருந்தும் இல்லை மழையிலேருந்து பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பால் காவடி உருவாச்சு. காவு தடின்னு சொன்னாக்க வெறும் தடியில் 2 சைட்டு பொருட்களை எடுத்து போவாங்க. இது வந்து பால் காவடி. என்னோடய காவடி ஸ்டோரில் வந்து ஒரு காவடி செய்கிறதுக்கு நாங்கள் டிசைன் முறை வரிவோம். வரிஞ்சு அந்த ஜாமான்லாம் வெட்டுவோம். வெட்டிட்டு எல்லாமே இங்கே தான் இன்ஸ்டால் பண்ணி எல்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அந்த வந்து ஃப்ரேமு தான் செய்யணும். ஃப்ரேம்லாம் செஞ்சுட்டு அப்புறம் தான் மயில் அடுக்கிறது. ஃப்ரேம் செஞ்சால் தான் எங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பெருசுக்கு வந்து அந்த இதோட இது விசிறி செய்யணும், எவ்வளோ இந்த விசிறி செஞ்சால் தான் எவ்வளோ மயில் எனக்கு பிடிக்கும். ஆனால் அப்போ தான் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். எல்லாம் செஞ்ச பிறகு தான் அந்த நிறுக்கும் போது அதோட வெயிட்டு வந்து சரியாக தெரிய வரும். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து காவடியோட ஃப்ரேம், இதுதான் மெயின் ஃப்ரேம். இதுதான் வந்து அந்த காவடியோட பேலன்ஸு அந்த வெயிட்டை சுமக்கிறதே வந்து இந்த குஷன் தான். இந்த குஷன் தான் வந்து உங்களோட வெயிட்டை சுமக்குது. இந்த ஷோல்டரில் உட்காந்துரும். அப்போ அந்த ஷோல்டரில் உட்காருனா இது வந்து ஹிப்பில் வந்து பிடிச்சிக்கும். இப்போ நீங்கள் போகும்போது அந்த ஜேர்னியில் காவடி எடுத்துகிட்டு போகும்போது இது வந்து அவ்வளோவா உங்களை அமுக்காது. அந்த இடுப்பு வந்து கணக்கான செட்டிங்காக இருந்தால் இடுப்பில் தான் இருக்கும் அந்த வெயிட்டு. உட்காரும் போது இந்த ஷோல்டர் வந்து கொஞ்சம் வந்து ரெஸ்ட் கொடுக்கும். போக போக தான் அதை வந்து இறங்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ நம்ம ஒரு ஆள் கூட போயிட்டு அவர் அப்பப்போ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு போயிட்டே இருக்க போகிறோம். இப்போ நீங்கள் மகேஷ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு சொன்னாங்க. மகேஷ் வந்து நான் நினைக்கிறேன் என்கிட்ட ஒரு 8 வருஷமாக காவடி எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. அப்போ அவங்க ஃபேமிலி அவர் தம்பி அவரெல்லாம் எடுப்பாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு உள்ள இது வந்து எப்படின்னா அவர் வெள்ளனையாக சொல்லிடுவார் என்கிட்ட. சொல்லிவிட்டு நான் இந்த மாதிரி ஒரு மைண்டில் ஒரு செட் இருக்குது, இந்த மாதிரி மயிலில் முருகர் வச்சுருக்கிற மாதிரி இருக்கணும், இல்லை மயில் அடர்த்தியாக இருக்கணும், முருகர் நடுவில் இருக்கிறது. அப்போ எனக்கு இந்த வருஷம் ஸ்டாரில் வேணும், இல்லை ரவுண்டில் வேணும், இந்த மாதிரி நினச்சி ஒரு ஐடியா கொடுப்பாரு. அப்போ அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது அவருக்கு அந்த மாதிரி சுட்டுபாலாக செஞ்சுட்டு நம்ம வந்து அவருக்கு ஒரு 4 ஃபிட்டிங்லாம் செக் பண்ணிவிட்டு அப்போ அந்த காவடி அப்போ நாங்கள் அங்கே வந்து புட்டி இது பண்ணிடுவோம். வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாம் ஓகேயா? நல்லா ஓகே. என்னை மகேஷை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப மைண்டில் வச்சுருப்பார். எல்லாத்தையும் அவர் ரொம்ப சூஸ் பண்ணி மைண்டில் வச்சு நான் என்கிட்ட சொல்லுவார், நான் இந்த மாதிரி ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கோம், இத்தனை மணி என்னென்ன எல்லாம் கணக்காக அவரோட இதெல்லாம் வந்து கணக்காக ஷாப்பாக இருக்கும். அது இன்னொன்று என்னென்னா அவர்கிட்ட நான் இத்தனை வருஷம் காவடி இதில் வந்து அவர் வருஷம் ஒரு 8 வருஷமாக செய்கிறாரு. அவர் ஒண்டி தான் மேலே போயிட்டு காவடி இறக்குவார். கீழே முடிச்சுட்டு கீழே இது பண்ணிவிட்டு மேலே போயிட்டு காவடி இறக்கிட்டு மேலே ஒரு கிண்ணத்தில் பால் பாலசுப்ரமணிய சுவாமிக்கு இது அபிஷேகம் கொடுத்துட்டு இன்னொரு கிண்ணத்துலேருந்து எடுத்து வந்து திருவேலாயுத சாமிக்கு வந்து அவர் இது பண்ணுவார். அவரோட பிரார்த்தனைகள் அந்த மாதிரி இருக்குது. ஓகே, அவர் வந்து போன வருஷம் வந்து பெருசாக எடுத்தார். அப்போ இப்போ உள்ள காலகட்டத்துக்கு வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன்னா காவடி எடுக்கலாம், நம்ம பிரார்த்தனைக்கே எடுக்கணும். ஒரு சுமையை சுமந்துக்கிட்டு போயிட்டு மேலே போய் இறக்கி வைக்க பார்க்கணும். அப்போ நான் மகேஷை சொல்லுவேன், மகேஷ் நம்மளுக்கு காலம் கடந்து போயிட்டு இருக்கு, நம்ம ஒரு சூட்டபுளான ஒரு இது செய்வோன்னு. அப்போ அவங்க வந்து பிரச்சனை இல்லை. அவர் சொல்லுவார், ஓகேண்ணே நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்களோ அந்த மாதிரி செய்யலாம், ஆனால் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி மயில் பெருசாக வேணும், மயில் வந்து ஃபுல்லாக வேணும், கீழே வந்து மேபி ரவுண்ட் போட்டுருங்கண்ணே, மேபி லாஸ்ட் இயர் வந்து ஸ்டார் இருந்துச்சு, இந்த வருஷம் ரவுண்ட் போட்டுருங்க, அந்த மாதிரி என்னச்சும் ஒரு ஐடியா கொடுப்பார். அப்போ அதையும் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு செஞ்சுட்டு ஒரு ராஃபாக ஒரு ட்ராவிங் அடைஞ்சு அனுப்புவேன். அப்போ ஓகே நான் இது நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லுவார். அப்போ அதுக்கு இது மாதிரி செஞ்சுட்டு ஒரு நாள் கூப்பிட்டு ஃபிட்டிங்லாம் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்போ கூட நம்மளுக்கு டைம் நிறையா இருக்குமே. அப்போ சொல்லிடுறேண்ணே முருகருக்கு இந்த சிலை வைக்கலாமா, ஒரு 2 ஃபீட் சிலை வைப்போம், 2 ஃபீட் சிலை வைப்போம். அந்த புகடனில் சுமந்துக்கிட்டு இது பண்ணி போகிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். சில பேர் காவடி எடுக்கிறாங்க, பெருசு அழகுக்கு எடுத்துடுறாங்க, ஆனால் மேலே போய் சேர்க்க முடியல, அவங்க பிரார்த்தனை பாதியோடு முடிச்சிடுறாங்க.
So currently we are going to our local Indian grocer store, so to get our things for the Kavadi prayers on Saturday morning. So the list already sent the WhatsApp group. We get the dry items, and I need to get one salanga for myself also. So we get those first. For the fruits and the wet items, tomorrow we get lah. Because keep it fresh for the night. Okay. And then I need to go and collect my veshti, and I need to test it out and all lah, because I get it for stitching. Okay. He says that spoke to Gurkal last night. He said we can leave here around 3:30, so that by 4 we can stand by there already lah. So start the prayers at 4. So 4:30 will be in the Athankara. By 5 o'clock we must leave, because 4:30 start, which should be just nice, because we'll be doing my piercing and all. Okay. So take at least 20 to 25 minutes there. Okay. And after that we can leave by 5 lah. Alright. I told Gurkal already. He said So should who's be fine. fetching him? He has his own transport. He coming with someone driving him. Okay. Alright. So now we're going to get all the dry things first. The wet things we get tomorrow. At least it'll be a bit fresh. Then you say you want to offer Panjamardam. Yeah, tomorrow night I'll be doing in the Some Zamiru. things for to do that? Yeah, tomorrow Nila I can buy, so that it stays fresh. Okay. That one also Gurkal gave me the list of items. What are the right items and all to put. So that one also, apparently only you can put 5 items. Most places they put all types of fruits. Only Ayah Tata also got scold Gurkal saying you cannot put more than 5 items in the Panchamantam. So Ayah Tata thought the way to Yugen Gurkal, then he said follow that lah. Okay lah. Then just do that lah. So say tomorrow after all finish. You don't stay up until 1 o'clock. You know, a few hours later you'll End of the day will be the excitement will keep us awake. You won't I end up know, but sleeping. don't tire yourself. That's all. Tomorrow I'm not going to go out anywhere. So we're going to Tomorrow stay you're home. still going to go out and buy things. What things? Oh, the fruits. The fruits you can get here. I mean, like not anywhere far. I told Gurkal the Kairu Kapu. So after the Thai Kapu, you cannot go out anywhere from house already. I bought this brand before, but they don't have the Maharaja one. They got the no, didn't get it. இல்ல மகாராஜா இந்த brand. Okay. Okay lah, I just get the lavender lah. Jaggery. Because I need to do the Panjamardam. Panjamardam also. Okay. And we go and get the aval puri all that side. Okay lah, still got 3 hours. 3 No, I mean got 3 Kavadi, so day before, it starts from the sunrise of the previous day all the way towards the Kavadi completes. I will go into a Mauna Virdam state, a silent state, that no unnecessary talking, there's no... So it will prepare your mental state in a way that gets you prepared for your Kavadi.
So that all was sorted. Then all our family and friends already arrived around 5 o'clock. We started our puja already. So we did the padiyal, we offered prayers, we showed arati and everything. Then we prepared to go already. So I think this year's preparation was rather smooth. I didn't feel there was any hiccups, and touch wood that everything went well. That time because when you go towards that position, right, so there'll be 4 or 5 of them around it carrying a kavadi. When it touches your shoulder, you will have that one feeling as if you're, I don't know, I feel like I'm literally floating in the air. It's not pushing me down, it's lifting me up, and I can still walk and like as if I'm hovering and walking. The time came when I went, I carried the Kavadi, I make sure everything fit, and then I sat down, and when that first piercing hit went into my skin, again the feeling I had was different. It's like I was very emotional for some reason, like just let out. I just felt like crying and just felt like very emotional. So when the first piercings went in, I started chanting and I just focused on him. My main mindset was him. I'm doing all of this for him. And I just chanted all the way. And next thing you know, 48 hooks was done and proceeded with the thumb piercing. And next thing you know, everything was done and I was ready. I mean, that time will tend to get a bit emotional for me. Why? Because it will remind me back, why am I carrying this Kavadi? Brings me to a bit of tears, actually, because of Amma I'm doing this. And she's there with me. It's like, she doesn't need to be there. I always tell her, feel like you cannot walk, there's no need for you to come also. It's okay. You just send me off from home, it's already good enough already. So I think throughout these 8 years I've been carrying, she never missed one. Every time she's always there, and both my parents are always there. So that at the beginning you will feel that, okay, once you start walking, then that realization will come. Actually, you're carrying something. The weight is there, just that it was still okay for me. It was still okay. It was still comfortable because it all was prepped well. And there are certain years that all this the cushion pillow here is rather too thin, so it'll push down your shoulder. But this year, Anna prepared the Kavadi well, and it was comfortable. I didn't feel any shoulder strains. So the burden was still there, but my feet couldn't stop dancing. So because I always have that thing that carry a Kavadi, you must happily carry it. How do you showcase that you're happily carrying? You dance throughout your journey. You make sure you have a good journey there. You shouldn't feel like you're suffering to carry it. You shouldn't feel like that's how I wanted it to be, and thankful that it was like that throughout. When the drums, the urmi is there, it gets you into a vibration that it just makes you feel I want to dance. So that we went crazy, we started dancing. We enjoyed our way up. Even though it is something we have to bear and go, but we shouldn't think it negatively. We should enjoy the whole journey and go up. So we started dancing, we enjoyed the music up. We were dancing with our friends and all of that. So you shouldn't be, okay, Kavadi, okay, I take Kavadi ready, I must go all the way up, I must pour the milk, I'm done. Shouldn't think like that. It's a whole journey, you should enjoy it all the way up.
when I see the stairs that time, one thing only I remembered that it was like, thank you Muruga for giving me another year to do this for you. So I'm getting goosebumps. Thank you for giving me another year. On that first step in the staircase. So when I first stepped on it, it got me, okay, let's do this. It's time. This is that moment for you to make sure you push all the way through. Nothing can stop you now. That sort of energy that it got me going. So that first step towards the first flight rest, you will feel like so pumped, so full of energy. Then it will continue going upwards. So that's how the first steps is lah. So once I took down the Kavadi, I took out the milk pot from the Kavadi. I went offer my milk. I know that I will only need to say one word first, which is thanking Muruga. So I don't know, at that time, that amount of energy that bursts out in me, I will just shout, Vetrivel Muruganuku Arogara. And that moment will feel so special because one thing, you're in the cave and the sound will echoes and it goes throughout the cave. And it's like how do you say? It's like breaking that silence. And I think when you break that silence, it should be the name of the Lord. It should be the name of Muruga. Self-satisfaction, completing this vow, it's majorly, I would say, majority of the time is because of the people who are supporting me around me. So I always felt like with these people, they always help getting me to complete my vow. And I felt like this year was a bit more special because much more organized. I wouldn't say it's a burden because I would say it's a blessing for me to be able to carry the Kavadi. So it's just relieving that I'm actually over with. But the feeling I had was very grateful. I was grateful for one, being able to carry the Kavadi. Secondly, I'm grateful for the people around me who supported me because, in my opinion, they are also getting the blessings they should receive by helping me. By even the smallest act of fanning me or giving me water is just their devotion, their sort of devotion as well. So it was never about the Kavadi. If you ask me, you can put whatever fancy lights on a Kavadi, you can put like 5,000 different Mayil feathers on the Kavadi. It's still your bhakti that you're bringing into him. I always felt like there was never what's the word? There's never a difference in the size of the Kavadi. You can carry as big as 70 kilos. I've done it before. You can carry as small as 30-40 kilos. Also, I've done it before. It's how you prepare yourself, how your bhakti, your love, your passion that brings you towards delivering your vow to Muruga. Another year
getting the vow completed really shows me that anything is possible. I mean, you vow for something, you want it to happen, you have to show that you also want it to happen. And when you complete almost 8 years of doing it, it really shows that anything is possible. Whatever you want, it's capable of materializing it. Just that you have to show you're passionate, show that you're 100% willing and you want that to be achieved. And that's how it feels this year also.